English Tutor, Class 11, page 54. Para 8 to 10. Outside the cave, ... with the Lord Himself. Exploitation, the act of using someone unfairly. নিজের স্বার্থে ব্যবহার, শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচার. Remarkable, worthy of note or attention, উল্লেখযোগ্য. Culminates, reaches a point of highest development, চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছানো. Sacrament, a religious ceremony, service, ধর্মানুষ্ঠান, পবিত্র প্রতিশ্রুতি বা সেবা. Flocks, flocks, groups of animals, especially sheep or birds, ঝাঁক, পাল. Came upon, found or met someone, কারোর দেখা পেয়েছিল. Mahadev, Mahadev, capital. Mahadev is another name for Lord Shiva. The name signifies that he, H capital, he is considered as the god, G capital, god of all devas, D capital, Devas. মহাদেব প্রভু শিবের আর এক নাম. এই নামটি বুঝিয়ে দেয় তাকে সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর বলে বিবেচনা করা হয়. Startled, startled, made one surprised and slightly frightened. চমক দিয়েছিল, বিস্ময়াভিভূত করেছিল. Enwrapped, enwrapped, preoccupied or absorbed mentally, engrossed, আবিষ্ট করেছিল. The purity and whiteness ... enwrapped him. The purity and whiteness of the ice pillar in the mountain cave captivated Swami Vivekananda. The ice pillar is symbolic of the divine presence of Mahadev. তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও শুভ্রতা স্বামী বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল. এই তুষারলিঙ্গ মহাদেবের দৈব অস্তিত্বের প্রতীক. Cavern, Cavern, a large cave or chamber in a cave, guha. Kailash, Kailas, K capital. The word refers to Mount Kailash. In Hindi mythology, Mount Kailash is believed to be the abode of Lord Shiva and the stairway to heaven. শব্দটি কৈলাস পর্বতকে বোঝাচ্ছে. হিন্দু পুরাণ মতে কৈলাস পর্বতকে শিবের বাসস্থান এবং স্বর্গের সিঁড়ি বলে মানা হয়. বাংলা লিপিতে পাঠ. It was in the chorus of an open-air meal in the Mughal gardens at Achabal that the Swami suddenly announced that he would go to Amarnath with the pilgrims and take his daughter with him. Within our little party there was too much feeling of delighted congratulation for any obstacle to be put in the way of the fortunate member, and aided thus as well as by the state officer in charge of the journey, preparations went forward for this unique experience. আচ্ছা বলে মোগলবাগে একদিন আমরা খোলা আকাশের নিচে বসে খাচ্ছিলাম
এমন সময় স্বামীজি হঠাৎ ঘোষণা করলেন তিনি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে অমরনাথ যাবেন এবং তার মেয়েকেও মানে লেখিকাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমাদের ছোট দলটির সবাই এতে এত খুশি ভরা অভিনন্দনের অনুভূতি প্রকাশ করল যে এই সৌভাগ্যবতী সদস্যের যাত্রার ব্যাপারে কোনো বাধাই এলো না। এই সহায়তা পেয়ে এবং এই যাত্রার ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর আনুকূল্যে এই অভিনব অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগলো। Next para. Kashmir seemed in those weeks to be full of pilgrims. We left Achabal and returned to our boats at Islamabad for final arrangements, and everywhere we saw the march of gathering hosts. It was all very quiet and orderly and picturesque. 2,000 or 3,000 people would encamp in a field and leave it before dawn with no trace of their occupation, save the ashes of their cooking fires. They carried a bazaar with them, and each halting place, the pitching of tents and opening of shops took place with incredible rapidity. Organization appeared to be instinctive. A broad street would run through the middle of the one part of the camp, and here one could buy dried fruits, milk, dals and rice. The tent of the Tahsildar with that of the Swami on one side and my one on the other was generally placed near some advantageous spot for the lighting of the evening fire, and thus his neighborhood tended to form a social center. সেই কয়েক সপ্তাহ মনে হচ্ছিল কাশ্মীর তীর্থযাত্রীতে পরিপূর্ণ। শেষ বন্দোবস্তের জন্য আমরা আচ্ছাবল ছেড়ে আমাদের নৌকায় ইসলামাবাদে ফিরলাম আর দেখলাম সর্বত্র নতুন নতুন যাত্রীদের দল চলেছে। সর্বত্রই শান্ত, সুশৃঙ্খল এবং ছবির মতো সুন্দর পরিবেশ। 2-3 হাজার লোক একটি মাঠে ছাউনি ফেলে আর সূর্যোদয়ের আগে ওই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। রান্নার ছাই ছাড়া ওখানে তাদের থাকার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। তারা সঙ্গে বাজার নিয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে তাঁবু খাটানো ও দোকান সাজানোর কাজ অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে হয়েছিল। সকলে মিলে এইসব আয়োজনের কাজ তাদের স্বভাবগত। ছাউনির এক অংশের মাঝখান দিয়ে একটি চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে এবং সেখানে শুকনো ফল, দুধ, ডাল এবং চাল কেনা যেত। তহসিলদারের তাঁবুটি, যার এক পাশে স্বামীজির ও অন্য পাশে আমার তাঁবু, সাধারণত এমন জায়গায় খাটানো হতো যেখানে সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানোর কাজটা সুবিধা হয়, আর এভাবেই তার চারপাশটা পরস্পরের মেলামেশার এক সমাজ কেন্দ্র হয়ে উঠত। নেক্সট প্যারা। There were hundreds of monks of all the orders with their Gerua tents, some no larger than a good-sized umbrella, and amongst these the Swami's influence appeared to be magnetic.
The more learned of them swarmed about him at every halting place, feeling his tent and remaining absorbed in conversation throughout the hours of daylight. The talk on their side, he told us afterwards, had been all of Shiva, and they have remonstrated with him seriously when he had insisted occasionally on drawing their attention to the world about them. Even foreigners, they urged, were men. Why make such distinction between Swadesh and Videsh? Nor could many of them understand the warmth of his love and sympathy for Mohammedanism. সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু ছিলেন। তাদের তাঁবুগুলির রং ছিল গেরুয়া, কতকগুলি আবার একটি বড় মাপের ছাতার মতোই। আর এইসবের মধ্যে স্বামীজির অসীম প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান, তাঁরা প্রত্যেক বিশ্রামের জায়গায় স্বামীজিকে ঘিরে থাকতেন। তাঁর তাঁবুতে ভিড় করে দিনের আলো থাকা পর্যন্ত কথাবার্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি পরে আমাদের বলেন, তাঁদের কথাবার্তার বিষয় ছিল শিব, আর মাঝে মাঝে তিনি যখন জোর করে তাঁদের মনোযোগ বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণ করতেন, তাঁরা তাঁকে তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলতেন, বিদেশিরাও মানুষ, তবে স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে পার্থক্য করা কেন? তাঁদের অনেকেই মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সহানুভূতির উষ্ণতা বুঝতেই পারতেন না। পৃষ্ঠা 55, পেজ 55. The same otherworldliness that made Swadesh and Videsh indistinguishable also prevented these simple souls from formally conceiving of a unity in which Hindu and Mohammedans were but rival elements. The soil of Punjab, they argued, was drenched with the blood of those who had died for the faith. Here, at least, hate him practice a narrow orthodoxy. In answer to this, as became one who was, in fact, an anachronism of the future, the Swami made those practical concessions of the moment that were expressive of his love for the brethren, and drove his principles home to their minds with the greater force and vehemence. But as he told the tale of his warm discussions, the foreign mind could not help, with some amusement, noting the paradox that the Tahsildar himself and many officers and servants of the pilgrimage had been Mussalmans, and that no one had dreamt of objecting to their entering the cave with the Hindu worshippers on the ultimate arrival at the shrine. The Tahsildar came afterwards, indeed with a group of friends, begging formal acceptance by the Swami as disciples, and in this no one seemed to find anything incongruous or
surprising. যে পরলোক ভাবনা স্বদেশ বিদেশকে এক ও অভিন্ন বলে ভাবত, সেই ভাবনাই এই সরল মনের মানুষদের হিন্দু ও মুসলমান যে এক অখণ্ড সত্তার দুটি পরস্পর বিরোধী অঙ্গ, এ কথা বুঝতে বাধা দিত। তাদের যুক্তি ছিল, যারা ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, পাঞ্জাবের মাটি তাঁদের রক্তে ভেজা। অন্তত এখানে যেন তিনি ধর্মের গোঁড়ামিকে অভ্যাসবশত মেনে চলেন। এর উত্তরে স্বামীজি আসলে যিনি ছিলেন ভাবী যুগের, অথচ কোনো ক্রমে আগের যুগে এসে পড়েছিলেন, সেই সময়ের মতো কিছু আচরণে বিরত থাকতেন, যাতে ভ্রাতৃস্থানীয় সাধুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া গেল এবং তার মূল নীতিগুলি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে গভীরভাবে তাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেল। কিন্তু তিনি যখন এইসব উষ্ণ আলোচনার গল্প করছিলেন, বিদেশিরা আমোদ অনুভব না করে থাকতে পারলেন না। যেহেতু তহসিলদার নিজে এবং এই তীর্থযাত্রার সঙ্গে যুক্ত অনেক অফিসার এবং কর্মচারীরা মুসলমান ছিলেন এবং তীর্থস্থানে এসে হিন্দু উপাসকদের সঙ্গে গুহায় প্রবেশে তাঁদের জন্য কোনো বাধা আসতে পারে, একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। বস্তুত পরে তহসিলদার এবং তার একদল বন্ধু স্বামীজির কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আসেন এবং এই ব্যাপারটা কারোর কাছে অদ্ভুত বা বিস্ময়কর বলে মনে হয়নি। নেক্সট প্যারা। Leaving Islamabad, we caught up somewhere with the pilgrimage and camped with it for that night at Pawan, a place famous for its holy springs. I can remember yet the brilliance of the lights reflected in the clear black waters of the tank that evening, and throngs of pilgrims proceeding in little groups from shrine to shrine. ইসলামাবাদ ছেড়ে যাওয়ার পর যাত্রীদের সাথে আমাদের এক জায়গায় দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে সেই রাতে পবন নামক জায়গায় আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম, যে জায়গা পবিত্র ঝর্ণার জন্য বিখ্যাত। এখনও আমার মনে পড়ে, সন্ধ্যার সময় দিঘিটার স্বচ্ছ কালো জলে প্রতিফলিত আলোর দ্যুতি আর তীর্থযাত্রীদের দলগুলির এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে এগিয়ে চলা দৃশ্য। At Pahalgam, the village of the shepherds, the camp halted for a day to keep Ekadashi. It was a beautiful little ravine, flawed for the most part, with sandy islands in the pebble-worn bed of a mountain stream. The slopes about it were dark with pine trees, and over the mountain at its head was seen, at sunset, the moon not yet full. It was the scenery of Switzerland or Norway at their gentlest and loveliest. Here we saw the last of human dwellings, a bridge, a farmhouse with its ploughed fields, and a few shelter huts, satyr huts. And here on a grassy knoll, when the final march began, we left the rest of our party encamped. পাহেলগাম মেষপালকের গ্রাম। একাদশী পালন করার জন্য তাঁবুর যাত্রীগণ এখানেই
একদিন বিশ্রাম করল। এটি পৃষ্ঠা 56, পেজ 56। জায়গাটি একটি সুন্দর ছোট গিরিখাত, যার মধ্যে অবস্থিত ছিল একটি পাহাড়ি নদী। তার মধ্যে বয়ে যাওয়া নুড়ির সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল ছোট ছোট বালুকাময় দ্বীপ। পাশের ঢালগুলি সারি সারি পাইন গাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সূর্যাস্তের পর পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় চাঁদ দেখা গেল, তবে তা তখনও পূর্ণ ছিল না। এ যেন সুইজারল্যান্ড কিংবা নরওয়ে সবচেয়ে শান্ত ও মনোরম দৃশ্য। আমরা শেষ জনবসতির চিহ্ন দেখলাম। একটি সেতু, একটি খামার বাড়ি, পাশের ক্ষেতে লাঙল চষা হয়েছে, আর কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কুঁড়ে ঘর রয়েছে। শেষ পথটুকু পার হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু হতে দেখলাম বাকি যাত্রীগণের তাঁবুগুলি তখনও ঘাসে ঢাকা গোলাকার পাহাড়টির উপর খাটানো রয়েছে। নেক্সট প্যারা। Through scenes of indescribable beauty, 3,000 of us ascended the valleys that opened before us as we went. The first day we camped in a pine wood. The next we had passed the snow line and pitched our tents beside a frozen river. That night, the great campfire was made of juniper, and the next evening, at still greater heights, the servants had to wander many miles in search of this scanty fuel. At last, the regular pathway came to an end. And we had to scramble up and down along goat pathways on the face of steep declivities till we reached the boulder-strewn pores in which the cave of boulder-strewn gorge in which the cave of Amarnath was situated. As we ascended this, we had before us the snow peaks covered with a white veil, newly fallen, and in the cave itself, in a niche never reached by sunlight, shone the great ice lingam that must have seemed to the awestruck peasants who first came upon it like the waiting presence of God. অনির্বচনীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা 3,000 যাত্রী আমাদের সামনের উন্মুক্ত উপত্যকায় উঠতে লাগলাম। প্রথম দিন আমাদের তাঁবু পড়ল পাইন বনে। পরের দিন আমরা তুষার রেখা পেরিয়ে একটি বরফ ঢাকা নদীর ধারে আমাদের তাঁবু খাটালাম। সে রাতে জুনিপার কাঠ দিয়ে ছাউনির বিশাল আগুন জ্বালানো হলো। আর পরের দিন সন্ধ্যায় আরও বেশি উচ্চতায় এই স্বল্প জ্বালানির সন্ধানে চাকরদের বহু মাইল ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। অবশেষে বাঁধা ধরা পথ শেষ হলো রাস্তা বরাবর, এবং আমরা উঁচু নিচু সরু পথ দিয়ে ছাগলের মতো পাকদণ্ডি খাওয়া রাস্তা বরাবর এগোলাম, এবং খাড়া উতরাইয়ের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বিছানো যে গিরিখাতে অমরনাথ অবস্থিত
সেখানে পৌঁছালাম। আমরা যখন আরোহণ করছিলাম, সামনে তুষার ঢাকা শিখরগুলি সদ্য ঝরে পড়া তুষারের সাদা ঘোমটায় ঢেকে গেছিল, এবং গুহার ভেতরে যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, এমন এক গভীর জায়গায় মহান তুষারলিঙ্গ বিরাজমান। যেসব কৃষক এই তুষারলিঙ্গের প্রথম দর্শনে ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে এটি সাক্ষাৎ ভগবানের আবির্ভাব বলেই মনে হয়ে থাকবে। নেক্সট প্যারা। Outside the cave, there was no Brahminic exploitation of the helpless people. Amarnath is remarkable for its simplicity and closeness to nature. But the pilgrimage culminates on the great day of Rakhi Bandhan, and our wrists were tied with the red and yellow threads of that sacrament. Afterwards, we rested and had a meal on some high boulders beside the stream before returning to our tents. এই অংশটির বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হয়নি। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। The Swami was full of the place. He felt that he had never been to anything so beautiful. He sat long, silent. Then he said dreamily, "I can well imagine how this cave was first discovered. A party of shepherds one summer day must have lost their flocks and wandered in here in search of them. Then, when they came home to the valleys, they told how they had suddenly come upon Mahadev." আগের প্যারাগ্রাফের বঙ্গানুবাদটি পরে দেওয়া হয়েছে। গুহার বাইরে অসহায় যাত্রীদের ওপর পাণ্ডাদের অত্যাচার ছিল না। সহজ সরল জীবন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য অমরনাথ বিখ্যাত। রাখি বন্ধনের পুণ্যদিনে তীর্থযাত্রা শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়। ওই ধর্মানুষ্ঠানে লাল এবং হলুদ সুতো আমাদের হাতে বাঁধা হলো। তারপর আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে আসার আগে কিছুক্ষণ নদীর ধারে কয়েকটি উঁচু পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিলাম এবং খাওয়া দাওয়া সারলাম। স্বামীজির জায়গাটার মাহাত্ম্যে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এরকম সুন্দর জায়গায় তিনি আগে কখনো আসেননি। অনেকক্ষণ তিনি নীরবে বসে থাকলেন। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বললেন, "আমি বেশ কল্পনা করতে পারি কিভাবে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। গ্রীষ্মকালের কোনো একদিন একদল মেষপালক তাদের হারিয়ে যাওয়া মেষগুলির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে। তারপর যখন তারা উপত্যকায় অবস্থিত তাদের ঘরে ফিরল, তারা বলেছিল কিভাবে তারা হঠাৎ মহাদেবের দর্শন লাভ করেছে। Of my master himself, in any case, a like story was true. The purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped him. The cavern had revealed itself to him as the secret of Kailash, and for the rest of his life he cherished the memory of how he had entered a mountain cave and come face to face there with the Lord himself. এখানে আমি নেক্সট প্যারাগ্রাফের বাংলাটি পড়ছি। আসার পথে স্বামীজি তীর্থযাত্রার প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন। মালা জপ করেছিলেন, উপবাস করেছিলেন এবং দ্বিতীয় দিনে নুড়ি বিছানো নদী গর্ভগুলি পার হওয়ার সময় পর পর 5টি স্রোতস্বিনীর বরফ গলা জলে স্নান করেছিলেন।
এবং এইবার তিনি যখন গুহায় প্রবেশ করলেন তাকে দেখে মনে হলো মহাদেব যেন সশরীরে তাঁর সামনে দেখা দিলেন। অসংখ্য তীর্থযাত্রীর গুঞ্জন ও কোলাহল, মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রার ঝটপটানির মধ্যে তিনি অন্যের অলক্ষ্যে 2-3 বার মাথা ঝুঁকে প্রণাম করলেন। তারপর পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হয়ে পড়েন এই ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে ওখান থেকে চলে গেলেন। পরে তিনি বলেছিলেন ওই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তেই তিনি মহাদেবের কাছ থেকে অমর হওয়ার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। যতক্ষণ না তিনি নিজে চান ততক্ষণ তার মৃত্যু হবে না। শৈশব থেকে এক অস্ফুট ধারণা তাঁর মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে পর্বতের মধ্যে কোনো এক শিব মন্দিরে তার মৃত্যু ঘটবে। সম্ভবত এইভাবে তা ব্যর্থ হয় কিংবা সফলতা লাভ করে। এই প্যারাগ্রাফটি ইংরেজিতে আমি আরেকবার পড়ছি। The Swami had observed every rite of the pilgrimage as he came along. He had twound his beads, kept fasts, and bathed in the ice-cold waters of 5 streams in succession, crossing the river Gravels on our 2nd day. And now, as he entered the cave, it seemed to him as if the Shiva made visible before him. Amidst the buzzing, swarming noise of the pilgrim crowd and the overhead fluttering of the pigeons, he knelt and prostrated to oar 3 times, unnoticed, and then, afraid lest emotion might overcome him, he rose and silently withdrew. He said afterwards that in these brief moments he had received from Shiva the gift of Amor, not to die until he himself had willed it. In this way, possibly, was defeated or fulfilled that presentiment which had haunted him from childhood, that he would meet with death in a Shiva temple amongst the mountains. এবার আমি শেষ প্যারাটির বাংলা পড়ছি। আমার গুরুদেবের নিজের সম্পর্কে পরিস্থিতি যে রকমই হোক না কেন, এরকমই এক কাহিনী সত্য। তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও শুভ্রতা তাকে বিস্মিত ও আবিষ্ট করেছিল। গুহাটি তাঁর কাছে কৈলাসের রহস্য উদ্ঘাটিত করে এবং কিভাবে তিনি একটি পার্বত্য গুহায় প্রবেশ করে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন তার স্মৃতি তিনি সারা জীবন হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন। পেজ 57. Multiple choice questions. Mark 1. General type 1. The prose piece Amarnath is taken from. Answer D. The master as I saw him. 2. The Mughal gardens are situated at Achabal. Answer A. Achabal. 3. Swami Vivekananda announced his intention to go to A. Mughal Gardens, B. Islamabad, C. Amarnath, D. Pahalgam. Answer C. Amarnath. 4. The person who accompanied Swami Vivekananda on his pilgrimage was B. His spiritual daughter, Sister Nivedita. 5. Within the little party of Sister Nivedita, there was too much feeling of C. Delighted congratulation. 6. When Swami announced that he would take Sister Nivedita with him to Amarnath,
She regarded herself as A. His daughter. Right answer, A. His daughter. 7. The person who was in charge of the journey was D. The state officer. 8. Kashmir seemed in those weeks of journey to be B. Full of pilgrims. 9. The pilgrims with Sister Nivedita left Achabal and returned to their boats at D. Islamabad. 10. Everywhere the pilgrims saw the march of gathering hosts. 11. The number of people who would encamp in a field was answer 2 or 3,000 A. 12. The pilgrims would leave the field before B. Dawn. 13. During the journey, the pilgrims carried with them A. Luggage. 14. The tent of the Tehsildar was set on one side of the tent of Sister Nivedita. A. Sister Nivedita. 15. The tent of the Tehsildar was placed near some advantageous spot for C. The lighting of the evening fire. 16. The monks of all the orders were numbered in A. Hundreds. 17. The color of the tents of the monks was C. Gerua. 18. Some of the tents used by the monks were no larger than answer D. A good-sized umbrella. 19. The more learned of the monks swarmed about answer B. Swami Vivekananda. 20. The more learned of the monks swarmed about the Swami at every halting place. C. Every halting place. 21. Throughout the hours of the daylight, the monks would remain absorbed in C. Conversation. 22. The talk on their side had been all of answer B. Shiva. 23. When Swami had insisted on drawing the attention of the monks to the world about them, they had C. remonstrated with him seriously. 24. Even foreigners the monks urged were C. guests. Page 58. 25. The monks did not prefer distinctions between B. Swadesh and Bidesh. 26. Many of the monks could not understand the warmth of the Swami's love and sympathy for C. Mohammedanism. 27. Those single souls could not even conceive of a unity in which Hindu and Mohammedan were but B. rival elements. 28. The soil of the Punjab, the monks argued, was drenched with the blood of those who had. The right answer is C. died for their faith. 29. The person who is referred to as an anachronism of the future was answer D. Swami Vivekananda. 30. The Tehsildar himself and many officers and servants of the pilgrimage had been C. Musalmans. 31. The person who came with a group of friends to seek formal acceptance by the Swami as disciples was C. the state officer. 32.
Leaving Islamabad, the pilgrims camped for a night at B. Pawan. 33. Pawan is a place famous for its 33. C. Holy Springs. Right answer is C. Holy Springs. 34. Pahalgam is the village of the B. Shepherds. 35. At Pahalgam, the camp halted for B. A day. 36. At Pahalgam, the camp halted for a day to keep B. Ekadashi. 37. The slopes near Pahalgam were dark with A. Pine trees. 38. It was the scenery of Switzerland or Norway at their gentlest and loveliest. The place referred to here is Pawan. C. Pawan. 39. Sister Nivedita and other pilgrims saw the last of human dwellings at C. Pahalgam. 40. Sister Nivedita and her group saw a few satyr huts at C. Pahalgam. 41. The first day the pilgrims camped in C. a pine wood. 42. The next day the pilgrims pitched their tent beside B. a frozen river. 43. On the second night, the great campfire was made of B. juniper. 44. The servants had to wander many miles in search of C. fuel. 45. The cave of Amarnath was situated in A. a boulder-strewn gorge. 46. According to the author of the text, Amarnath, the people who first came upon the great ice lingam, were C. shepherds. 47. The great ice lingam met the peasants who first came upon it. I repeat, the answer for 46 will be B. peasants. 47. The great ice lingam met the peasants who first came upon it. Answer C. awestruck. 48. The great ice lingam must have seemed to the awestruck peasants who first came upon it like D. the waiting presence of God. 49. As the Swami entered the cave, it seemed to him as if he saw C. Shiva made visible before him. 50. As the Swami saw Shiva made visible before him in the cave of Amarnath, he knelt and prostrated A. 2 or 3 times. 51. In the brief moments inside the cave of Amarnath, the Swami had received from Shiva C. the gift of voluntary death. 51. Answer is B. the gift of Amar or immortality. 52. Outside the cave of Amarnath, there was no D. Brahminic exploitation of the helpless people. 53. Amarnath is remarkable for its B. simplicity and closeness to nature. 54. The pilgrimage culminates on the great day of C. Rakhi Bandhan. 55. On the auspicious day of Rakhi Bandhan, the pilgrims observed the occasion by A. tying sacred threads. 56. Page 59.
On the great day of Rakhi Bandhan, the pilgrims' wrists were tied with A. Red and yellow threads. 57. As said by the Swami, the cave of Amarnath was first discovered by B. A party of shepherds. 58. As said by the Swami, the cave of Amarnath was first discovered by a party of shepherds. 58C. One summer day. 59. The purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped D. Swami Vivekananda. 60. The cavern had revealed itself to the Swami as the secret of C. Kailash. আমার মনে হয় যে আগে দুটি প্রশ্নের উত্তর যেখানে পেজেন্টস বলা হয়েছে ওটা কিন্তু শেফার্ডস হবে।